I'm Nivedita and welcome back to my channel. Today's video is going to be yet another haul video, but there's something very special about this haul video because wait, let me show you. This huge box you see here came all the way from Bangalore. My parents sent this to me and this box is full of dresses. Thank you so much, Mom and Dad. I miss you both and hope to meet you all very soon. So, without any further ado, let's dive right into the box. So now let's start. This what you're seeing here is the first dress. This actually a frock ആണ് ട്ടോ. ഇത് kind of a formal look ഉള്ള frock ആണ്, and it has this bright red color with black stripes in the bottom. ഇത് ശരിക്കും like knee length എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെ മുട്ടിനോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കത്തുള്ളൂ. It is a short dress but not very short, so very comfortable, very good material. ഇത് മമ്മി വാങ്ങിച്ചത് Amazon എന്നാണ്, and this was just for 700 or 750 rupees if I'm not wrong, and for that price this frock is too good. It fits perfectly well and it looks so good and it is very comfortable. Now what I'm going to show you all next is one of my very favorites in this entire box, and it's again a dress. It's a frock again, and this is how it looks, and this is also in the color red. I don't know why, but these days I have a real good obsession for red, so like I'm wearing red and I love these bright colors. And idilingine mottham floral works on floral alla, like leaf inde workukalana mottham. It looks so cute. It's kind of like a wrap around, like in the neck cut korchu deep aanu, but you can just wear a black or a white slip inside and you will be good to go. Idinu atyavasham nalla erakku undu ട്ടോ. It has a decent length, so yeah, if you're not comfortable wearing short dresses, then this is something which you will absolutely love. Idu vaangichadu Ajio ennu paranja site il ninnanu, and again this was for around 900 rupees, somewhere between 800 and 900 rupees was the price for this particular dress. Next one is again a dress. If you ask me what my favorite type of dress is, like it would definitely be such, you know, like a frock kind. I mostly wear denims too, but dresses are my favorite, and this one which I'm going to be showing you all is a formal dress. Office wear ഒക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതൊരു നേവി ബ്ലൂ കളറുള്ള ഡ്രസ്സാണ്. It has all these beige stripes and it has these small buttons, and ഇതിന് ഈ സെയിം കളറിന്റെ ഒരു ബെൽറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ അത്യാവശ്യം നല്ല thick മെറ്റീരിയൽ ആണ്. It is quite heavy also, and this dress is also a little short, like you know, it just touches your knee, like അത്രേ ഉള്ളൂ. So if you are someone who is more taller than me, then this would be a little short dress, but again if you're comfortable wearing short dresses, then this is perfectly fine for you. So yes, this is our next one. Idu vaangichadu West Side innanu. West Side, I love shopping from West Side, and this was for 1699 rupees. So now let me show you all two skirts which I've got. Ta-da! So this is how the skirt looks. ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ട്രെൻഡിലുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ്. You can actually style this as an office outfit and also like a casual outfit. This will look really good with a black turtleneck top. It'll look really nice, and yeah, this is how the skirt looks. ഇതും വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയായിരുന്നു. This was for 1700 rupees. അടുത്തത് വീണ്ടും ഒരു സ്കേർട്ടാണ്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോർമൽ ആയിട്ടും കാഷ്വൽ ആയിട്ടും സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കേർട്ടാണ്. So this is how it looks, like black. Again, the color black, like black skirt is something which you really need to have in your wardrobe, and you can style this up. You can style this as your office wear too, which it'll look really formal. If you just wear some amazing formal shirts or formal top with this, then you are going to pull off the entire look really good. So yes, this is how the skirt looks. Idine 1300 I have no top, and I feel like
the prices are too good, okay? Like for all these kind of dresses, the prices are too good. I mean, it's worth it. It's worth the price. അടുത്തത് ഈ ഒരു വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീഷർട്ട് ആണ് കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് റിട്ടൺ ബി നൈസ്. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കളറാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി വെയർ ദിസ് like a crop top. You can just wear a black denim and you can just wear this. Yes, this is oversized and I love oversized crop tops because you can, you know, like make a knot and tie it and it'll look really nice. So this is how this top looks like. Arthoru denim jacket aanu. Ende kayil kore jackets undu because I love jackets. Is always good. Again, that's something which never goes out of style. You can style it up anywhere, like even for winter, even for summer, you can just style it or style it down accordingly. So again, I have this thing for bright colors these days. So this jacket is again red. Red hold. I think this is the third or fourth red which I am showing today. This is Amazon nu vaangichadana. Amazing quality. Onnum parayanilla ട്ടോ. Amazing fit. Correct fit. Exactly how I saw it. This is a crop denim jacket aane. This was again for like 600 rupees. 600 rupees athra undairunullu. And amazing quality, amazing jackets. They have all the possible colors in your particular jacket. So if you're looking to buy denim jackets, you know where to find them. ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് home wear dresses ആണ് ട്ടോ. I love shorts. So this what you see here is the first one. നല്ലൊരു bright color ആണ്. It is like mustard, no, it's like yellowish orange color. It also has these small designs, very cute. This was from Big Bazaar. Big Bazaar has amazing collections for nightwear. So yes, I usually buy all these shorts and tops which I wear at home from Big Bazaar. So it has all these cute pockets too. This one is the first one. So yes, again the next one is a short and this is how it looks. It is a baby pink color, very cute. It has these floral prints and even the frills in it. And the next two are like tops. So this is how it looks. They porgling in the net material. Nalla comfortable aanu. You can just wear this and you will be very comfortable. Amazing fit, amazing quality. Yeah, so this is one and the next one aa kaanicha pink inde enna veru color aane. So this is a white one. Poragil de ingante net undu. Very pretty one. ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് Indian wear kurtis ആണ്. Probably you might have already seen that video by now and I will leave a link up here. Please do check it out. So my mom sent me few kurtas because I was really falling short of kurtas here. So I wanted some and one of my favorite is this one you see here. It's a black kurta. So beautiful. My favorite color is black. I myself don't know how much of black I have in my wardrobe. So when I tell my mom I want black, she'll be like, "Etra black undu." So this kurta here is super good. Idu shenikum oru beige color golden color works ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഒരു പ്രിന്റഡ് വർക്ക് ആണ് കേട്ടോ, ലൈക്ക് ത്രെഡ് വർക്ക് അല്ല, പ്രിന്റഡ് വർക്ക് ആണ്. ഇറ്റ് ലുക്സ് സൂപ്പർ ക്യൂട്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾ ദീസ് വെരി സ്മോൾ ബട്ടൺ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട്. Yeah, so this is how the first kurta looks like and yeah, this is for 2300 rupees. അടുത്ത കാണിക്കാൻ പോകുന്ന കുർത്ത ഒരു സിമ്പിൾ കുർത്തയാണ് ട്ടോ. You can just wear it on your daily life, like if you're a working woman or if you're a college going student. This kurta is definitely going to be really good. So this is what I'm talking about. ഇത് ഒരു ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടും ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു brown color kurtayana and it has this detailing in the hand. 3/4 kayana varunathu and yes, so this is how it looks. I think it was for 400. Yeah, I think it was for 400. So the next one ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചില്ല ഒരു ബ്ലാക്ക് കുർത്ത, അതുപോലത്തെ തന്നെ മെറ്റീരിയലും സ്റ്റൈലും ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കളറാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദിസ് കുർത്ത ലുക്സ്.
ഇതെനിക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു കളറാണ് കേട്ടോ. I don't think I have any dress in this color. Feels really good to wear this. ഇത് again ഒരു silk type of material ആണ് with pink small flowers and leaves. Very pretty. This was also for the same price, 2300. ഇതും ആ ബ്ലാക്കും ഒരു പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കുർത്താസ് ആണ്. Since the kurtas are a little bit on a simpler side, you can just amp up the entire look by wearing some very nice jewelry or even a dupatta. So the next two kurtas I'm going to show you all is again kind of in the same style. So this is how it looks. It has this എന്താ പറയുക ഒരു അനാർക്കലി എന്താ പാറ്റേൺ ഇല്ലേ, ലൈക്ക് ഈ വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട് വന്നിട്ട് അതുപോലെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കുർത്ത ഇരിക്കുന്നത്. ദിസ് കളർ ലുക്സ് റിയലി ഗുഡ്. ഐ ആം നോട്ട് സമൺ ഹൂ വെയർസ് സച്ച് ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ്, ബട്ട് ഐ റിയലി wanted to give it a try, and that is why my mom sent me this. 999 rupees ആയിരുന്നു. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഞാൻ മുൻപ് കാണിച്ച യെല്ലോയുടെ തന്നെ ഒരു ഡിസൈൻ ആണിത്. ഇത് നല്ലൊരു സ്കൈ ബ്ലൂ വിത്ത് പിങ്ക് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് കോമ്പിനേഷൻ. സോ പ്രിറ്റി. എനിക്ക് ഈ കളർ ഉണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഫീൽസ് സോ calm. Yes, even this was for 999 rupees, and ഇതിനും ആ വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ആ ഒരു കട്ട് ഉണ്ട്. So you can wear it as a kurta and you can even wear this as a dress. We have come to the last kurta, and this is how it looks. ഇതിനും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 500 റേഞ്ചിലായിരുന്നു കേട്ടോ. And all the kurtas I showed you was from Westside. Westside has some amazing collections of kurtas, so you really need to check them out. So these were the dresses inside the box which came from Bangalore. Again, thank you so much mom and dad for sending me this. I completely love them. So yes, that was about today's video. I hope all of you enjoyed watching it. If you did, please don't forget to like, share, comment, subscribe. You know the drill. I'll be back with more videos. Until then, take care, stay blessed. Bye.